Amigos, escúchenme bien. El mundo está hambriento de esperanza, sediento de paz. Y atrapado en una oscuridad que no puede disiparse con el intelecto humano ni con la tecnología moderna. Pero yo les digo hoy, con la autoridad de la palabra de Dios, que cuando el Señor se acerca, el cielo mismo irrumpe en la tierra. Cuando Dios está cerca, no es negocio como de costumbre, no, Señor, algo cambia, algo se agita. Lo sobrenatural empieza a manifestarse en lo natural. ¿Estás listo para reconocer los señales? Oh, estás tan distraído que vas a perder el momento más poderoso de tu vida. Hoy puede ser el día en que Dios se acerca a ti. Y si él lo hace, milagros seguirán su paso. Vivimos en una época de ruido, de prisa, de corazones linos pero almas vacías. Hay guerras en el mundo, conflictos en los hogares, y una lucha silenciosa en el interior de millones de personas. La humanidad ha buscado soluciones en la ciencia, en la política, en la filosofía, pero el vacío permanece. Y mientras tantos mueren, hacia la tierra buscando respuestas, si olvidan de mirar hacia lo alto. La Biblia nos dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y cuando él se acerca, no lo hace en silencio ni de manera indiferente. Cuando Dios está presente, hay señales que transforman, que despiertan, que estremecen lo más profundo del corazón humano. No son simples coincidencias ni emociones pasajeras, son manifestaciones del poder del Altísimo. Hoy quiero hablaros sobre esas señales, porque si usted ha estado orando, si ha estado clamando, si ha estado buscando, tiene que saber reconocer cuando Dios se está acercando. Y creem cuando él lo hace no pasa desapercibido. Algo sucede en la atmósfera, algo se mueve en el espíritu, y su vida llamas vuelve a ser la misma. Amados, permítanme hablaros del fuego invisible de Dios. No es un fuego que el mundo puede ver con sus ojos naturales, pero es un fuego que arde en lo profundo del alma. Es el mismo fuego que descendió sobre el monte Sin, y cuando Dios habló con Moisés, es el fuego que consumió el altar de Elías en el monte Carmelo. Es el fuego del Espíritu Santo que descendió en Pentecostes y transformó a hombres temerosos en predicadores valientes. Es fuego en ard hoy, no ha disminuido, no se ha apagado. Y cuando Dios se acerca, es fuego en shin de lo imposible. La Biblia dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es un fuego para destruir, sino para purificar, para despertar, para impulsar a vivir más allá de tus limitaciones humanas. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, las cadenas se rompen, los corazones de piedra se vuelven de carne, y lo que parecía muerto empieza a latir con nueva vida. Piensa por un momento en Moisés. Estaba en el desierto, cuidando ovejas, olvidado por la historia, y apartado de su destino. Pero un día, veía una zarza que ardía, y no se consumía, era Dios acercándose, y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Moisés fue encendido por ese fuego invisible, y con ese fuego enfrentó a Faraón. Dividió el mar rojo y condujo a un pueblo entero hacia la libertad. Quien hubiera dicho que un pastor cansado se convertiría en libertador. Pero cuando Dios está cerca, lo imposible se vuelve posible. Jeremías lo expresó confusa cuando dijo, y dije, no me acordar más de él, ni hablar más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, trait de sufrirlo, y no pude. Jeremías 20:9. Ha sentido usted ese fuego, ese impulso interno que no lo deja quedarse calado, que lo empuja a orar, a servir,
a proclamer el nombre de Cristo aunque el mundo lo critique. Es el fuego invisible de la presencia de Dios. Es fuego también cayo en Pentecosts. Hechos 2, 3-4 dice. Si les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amigo, no fue una experiencia emocional. Fue el poder del cielo activando lo imposible en los corazones disponibles. Fue Dios diciendo, aquí estoy, cuando yo ligo, todo cambia. Yo he visto a drogadictos ser liberados en un instante. He visto matrimonios al borde del divorcio restaurarse en una sola oración. He visto hombres endurecidos por el pecado quebrarse como niños al sentir la presencia de Dios. Eso no es manipulación emocional, eso es el fuego invisible abrando. Hoy es mismo fuego quiere encender tu vida. No importa cuán lejos te sientas, no importa cuánto hayas falado, si tan solo abres tu corazón, si te postras con humildad, Dios puede acercarse, cuando lo haces, su fuego hará lo que tú no puedes lograr por ti mismo. Cuando el cielo toca la tierra, no hay lugar para lo ordinario. La historia cambia, los corazones se rinden, lo que perece perdido es halado. En toda la escritura vimos momentos en los que la gloria de Dios desciende, en ese instante, todo lo natural se rinde ante lo sobrenatural. Cuando Dios se acerca, su presencia no es simbólica ni distante, es real, palpable, transformadora. En Éxodo 40, 34-35 leemos, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, la gloria de Jehová lo llenaba. Eso no fue una visión. Fue una invasión divina del espacio humano. Cuando el cielo toca la tierra, la atmósfera cambia. Moisés, el líder de Israel, no pudo ni entrar. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se había manifestado con poder. Lo mismo ocurrió en el Nuevo Testamento. En Marcos 5, una mujer enferma por 2 años tocó el manto de Jesús. Nadie la veía como especial. Era una marginada, impura según la ley. Pero en el momento en que el cielo, a través del Hijo de Dios, tocó su necesidad, el flujo de sangre cesó. Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? No era un toque físico, era un encuentro con el cielo. Esa mujer no solo fue sanada, fue restaurada, afirmada, y llamada hija. Isaías lo entendió cuando tuvo una visión del trono de Dios. Isaías 6, 1-4 dice, yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. Isaías el profeta, cayó de rodillas y clamó, ay de mí. Porque cuando el cielo se manifiesta, no podemos quedarnos indiferentes. Somos confrontados, somos tocados, somos transformados. Yo he estado en reuniones donde el ambiente era como cualquier otro. Había música, había palabras, pero de pronto algo cambió, un susurro del Espíritu Santo cruzó la sala, lágrimas comenzaron a caer, gente que lavaba anos resisten, do al evangelio corrió al altar, nadie les pidió que lo hicieran, fue el cielo tocando la tierra. ¿Estás tú listo para es toque divino? ¿O has cerrado tanto tu corazón que ya no esperas nada sobrenatural? Jesus no vino a darte una religión más. Vino a traer el cielo a tu alma.
a saner, a liberar, a encender. Y cuando él pasa cerca, hey señales, no necesariamente fuego visible ni temblores físicos, pero si transformación, corazones endurecidos se ablandan, pecadores arrepentidos se levantan con nueva vida. Familias rotas comienzan a reconstruirse, no porque lo diga un predicador, sino porque Dios mismo ha pasado por allí. Hoy, el mismo cielo que descendió sobre el tabernáculo, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, está disponible para ti. Y si tú lo permites, si clamas, si abres tu espíritu, verás los señales, tal vez no con tus ojos físicos, pero si con el corazón, porque don Dios está, las cosas nunca permanecen igual. Despierta, porque Dios está aquí. No es una frase poética, no es una emoción pasajera, es una advertencia profética que retumba a través de los siglos, es el clamor del Espíritu en los tiempos finales. La Escritura dice en Romanos 13:11, y esto conocen do el tiempo, que es ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Lo oís, es el reloj de Dios marcando la hora. Ya no es tiempo de dormir, no es tiempo de tibieza espiritual, es tiempo de despertar. Hoy muchos caminan como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Viven como si la eternidad no existiera, como si el regreso del Señor fuera una leyenda del pasado. Pero la palabra es clara. En Mateo 24:42 Jesús mismo dijo, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El mundo duerme, pero el Espíritu clama. Despierta, iglesia, despierta, corazón dormido. Despierta, nación que se ha olvidado de su Creador. Cuando Dios está aquí, las cosas no siguen igual. Hay una urgencia que el alma siente, una inquietud santa que empuja a buscar su rostro. Yo he visto esto en reuniones donde nadie tenía intención de rendirse, pero el Espíritu de Dios descendió y, uno por uno, los corazones comenzaron a quebrantarse. No por elocuencia humana, sino porque la presencia de Dios comenzó a sacudir lo que estaba dormido. Piensa en los 10 virgins de la parábola en Mateo 25. Todas estaban esperando al esposo, todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite. Los demás se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque estaban dormidas espiritualmente. Tenían la apariencia, pero no la preparación. El versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Es el clamor que resuena en este tiempo, el vin. Él está cerca, estás listo, yo recuerdo una ocasión en África, donde miles se reunieron en un campo abierto, hacía calor, había polvo, pero cuando la palabra fue predicada, y la presencia de Dios descendió, la gente comenzó a orar, a confesar pecados, a caer de rodillas sin que nadie les dijera una sola palabra. Era como si una alarma invisible los hubiera despertado. Era Dios tocando sus corazones dormidos. Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he halado tus obras perfectas delante de Dios. Es mensaje no fue para paganos. Fue para la iglesia, para nosotros, para ti. El Señor no busca una iglesia entretenida, busca una iglesia despierta. No busca creyentes ocupados, sino creyentes alertas, llenos del Espíritu, sensibles a su voz. Y tú que estás escuchando estas palabras, has sentido que tu fe se ha apagado, que tu oración se ha vuelto rutina, que tu alma se ha enfriado sin dar cuenta.
Hoy el Espíritu Santo te dice, despierta. Dios está aquí, su gloria se está moviendo, sus señales están apareciendo, y si no estás despierto, te lo vas a perder. Milagros en movimiento, no son parte del pasado, no son simples historias para recordar en la escuela dominical. Son realidades vivas, actuales, poderosas, porque don Dios pasa cerca, no hay espacio para la indiferencia ni para lo imposible. Cada paso que el Señor da, deja una hula imborrable, y esa hula es un milagro que transforma la vida humana. En Lucas 7, 14-15, encontramos uno de esos momentos, y acercándos, tocó el féretro, y los que lo levaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Detengas un momento y piensa en esto. Jesus no predicó un largo sermón, no convocó a una multitud a orar, simplemente se acercó. Su presencia fue suficiente para interrumpir un funeral, donde él pasa la muerte en que retroceder. La desesperanza huy. El danto se transforma en alabanza. Yo recua, do estar en una cruzada en Sudamérica, donde una madre trajo a su hijo enfermo. Médicos habían dicho que no había nada más que hacer. Pero él vino, no por creer en el predicador, sino por creer que donde estaba la presencia de Dios, los milagros podían moverse. Esa noche, sin espectáculo, sin escándalo, el poder de Dios tocó al niño. Camino, respiro sin ayuda, y al día siguiente los médicos no encontraron explicación. Milagros en movimiento, en Marcos 10, 46-52, Bartimeo, un ciego sentado al borde del camino, gritó cuando oyó que Jesus pasaba. Muchos quisieron callarlo, pero él gritó aún más fuerte. Y dice la palabra, Jesus deteniéndose mandó llamarlo. Jesus se detuvo por un ciego que se negó a quedarse calado, y es día, Bartimeo recibió la vista. Porque el Señor pasó cerca, porque supo que cuando el Hijo de Dios se mueve, hay que responder con fe, hay que clamar, hay que tocar el borde de su manto, como la mujer en Marcos 5. Milagros en movimiento no significan magia ni manipulación. Significan que el cielo responde cuando la tierra se humilla. Significan que un corazón quebrantado puede provocar el poder de Dios. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Está usted quebrantado, se siente sin fuerza, entonces está en el lugar perfecto para ver un milagro. He visto matrimonios al borde de la destrucción restaurarse en segundos de oración. He visto jóvenes dominados por adicciones ser liberados en el momento en que se rindieron a la presencia de Dios, no porque alguien los empujara, sino porque el Maestro pasó cerca. Él todavía sana, todavía liberta, todavía transforma. Pero muchos se pierden lo sobrenatural porque están demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado cómodos para reconocer que el cielo se está moviendo justo delante de ellos. Y tú, que estás escuchando, tienes que decidir, ¿vas a dejar pasar al Señor sin responder? ¿O vas a gritar como Bartimeo, a tocar como la mujer del flujo de sangre, a correr como el hijo pródigo hacia los brazos del Padre? Porque cuando Dios pasa cerca, los milagros se mueven, pero solo los que responden en fe los reciben. La gloria de Dios no pasa desapercibida. Cuando Él se manifiesta, algo sucede. No hay neutralidad ante su presencia. No hay espectador indiferente cuando el Rey de Gloria entra en la escena.
Su gloria no es un concepto abstracto ni una emoción cultiva. Es el peso mismo de su santidad, de su carácter, de su poder revelado entre los hombres. Cuando esa gloria dicen deja marcas imborrables en los corazones, señales innegables en la vida de los que la han visto. En Éxodo 33, 18-19, Moises clama, Te rugo que me muestres tu gloria. Jehovah respond, Yo her pasar todo mi bien delante de tu rostro. Note eso. La gloria de Dios no es solo luz, no es solo majestad, es su bondad manifestada, es el amor eterno de Dios haciéndose visible. Moises había visto milagros, había escuchado la voz de Dios, pero quería algo más, ver la gloria misma de aquel que lo había llamado. Cuando la veía su rostro fue transformado, al bajar del monte su rostro resplandecía tanto que el pueblo tuvo que cubrirlo. ¿Cómo explicar eso? Señales que transforman vidas. Es el resultado de una verdadera visita de la gloria de Dios. Isaías también va a la gloria. En Isaías 6, 1-4, él describe una visión celestial. Va yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Los quixos de las puertas se estremecieron. La casa se llenó de humo. Al ver la gloria, Isaías no se levantó a aplaudir. No grito de emoción, que de rodillas y dijo, ay de mí, porque la gloria de Dios nos confronta, nos revela nuestra condición, nos purifica. Después de esa experiencia, Isaías fue comisionado como profeta. Uno de los más poderosos de la historia, no por sus talentos, sino porque había estado en la presencia gloriosa del Altísimo. En los días de Jesús, esa gloria caminó entre los hombres. Juan 1:14 declara, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigenito del Padre, lleno de gracia de verdad. Esa gloria sanó leprosos, como tormentas, resucitó muertos. Pero también dividió multitudes, algunos lo adoraron, otros lo rechazaron, porque la gloria de Dios exige respuesta. No se puede ver la gloria seguir igual. Yo recuerdo predicar en una aldea remota. No había micrófonos, ni luces, ni multitudes, pero esa noche, mientras cantaban un simple coro, la gloria de Dios descendió como un manto. Gente comenzó a llorar, no por emoción, no por música, sino porque la presencia del Dios vivo había entrado al lugar. Un hombre que levaba años sin hablar, levantó su voz. Una mujer que no podía caminar, se puso de pie. Nadie tocó a nadie. Fue la gloria de Dios, manifestándose con señales que transforman vidas, no fue manipulación. Fue visitación, porque cuando Dios se manifiesta, su gloria no puede pasar desapercibida. Los ojos se abren, los corazones se ablandan, los pecados ocultos salen a la luz, las vidas son marcadas para siempre. La gloria de Dios no es solo para admirarla, es para responder con un corazón rendido una fe que espera lo imposible. Permíteme contar la historia de una mujer llamada María, originaria de un pequeño pueblo en El Salvador. Durante más de 40 años, María fue una devota ferviente de las tradiciones religiosas de Semana Santa. Cada año participaba en procesiones, vestida de luto, caminaba descalza en penitencia, preparaba altares con imágenes de santos. Su fe era sincera, pero su corazón estaba cautivo por ritos que nunca le daban paz. Rezaba, pero no escuchaba la voz de Dios. Ayunaba, pero no sentía libertad. Aun así,
crea que estaba sirviendo a Dios. Un día su nieto recién convertido al Evangelio le regaló una Biblia y le pidió que leyera el Evangelio de Juan. Con escepticismo María comenzó a leer. Pero cuando llegó al capítulo 14, versículo 6, las palabras de Jesús le atravesaron: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie vine al Padre, sino por mí. Fue como si por primera vez alguien hablara directamente a su alma. No decía la tradición es el camino, ni las imágenes son el camino, sino Cristo solo. María comenzó a cuestionar todo lo que había aprendido. Volvió a leer Éxodo 20, y se detuvo en el segundo mandamiento: No te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni los honrarás. Sintió un peso enorme sobre su corazón. Por semanas lloró en secreto. Sentía que traicionaba todo lo que había conocido, pero también sentía que Dios le estaba llamando. Finalmente se arrodilló en su habitación, rompió en llanto y oró por primera vez con sus propias palabras: Señor, si esto es verdad, salve-me, muéstrame quién es de verdad. Y el Espíritu de Dios le visitó en ese momento. No hubo velas, no hubo procesión, solo la presencia real del Dios vivo. María fue liberada de decadas de temor religioso. Tiró sus imágenes, dejó las costumbres que no honraban a Cristo, y comenzó a caminar en la verdad. Hoy, esa misma mujer predica el Evangelio a otros en su comunidad. Sus vecinos aún la miran con asombro. La mujer de los rezos, ahora es la mujer de la palabra. Que la cambió no fue una doctrina nueva, fue la verdad de la palabra de Dios. Fue el poder del Evangelio cuando es predicado sin mezcla, con fe, con convicción, con obediencia. Este es el tiempo de regresar a la verdad. El mismo Dios que abrió los ojos de María quiere abrir los tuyos. Él sigue diciendo: Salid de ella, pueblo mío. ¿Estás dispuesto a dejar lo cómodo por lo correcto? ¿Estás dispuesto a seguir la verdad, cueste lo que cueste? Porque cuando das paso de fe, no solo tu vida cambia. Comienza un mover de Dios que transforma familias, iglesias y nations. Hoy el Señor ha hablado con claridad. A través de su palabra, hemos visto la verdad desnuda y gloriosa, que la fe verdadera no se mezcla, que Dios llama a su pueblo a salir de la confusión religiosa, y que solo en Cristo hay salvación, poder y vida eterna. El tiempo de las sombras ha terminado, el velo ha sido rasgado, y ahora la luz del Evangelio brilla con más fuerza que nunca, llamando a cada alma que aún vive atrapada en formas vacías y costumbres sin redención. Tú no fuiste creado para caminar en tradición, sino en revelación. No fuiste salvado para repetir lo que el mundo llama santo, sino para vivir en santidad real, guiado por el Espíritu de Dios. El Señor no busca multitudes en procesión. Él busca corazones rendidos. Él no escucha repeticiones sin fe. Él responde a una oración sincera, nacida de un corazón quebrantado. Hoy Dios te está llamando, no mañana, no cuando entiendas todo, no cuando todos a tu alrededor cambian. Es hoy, si hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El llamado es urgent, eterno y personal. Salid de ella, pueblo mío. Sal de la confusión, sal de la religión sin vida, sal de la mezcla que apaga la verdad. Y vuelve al Evangelio puro, al Cristo resucitado, al fuego del Espíritu Santo. Porque vendrá un día en que todo será revelado, un día donde lo falso será expuesto, y lo verdadero será coronado. Y en ese día, solo aquellos que hayan abrazado la verdad con valencia,
que hayan renunciado a los tinieblas disfrazados de luz, estarán firmes. Solo los que hayan dicho sí al llamado de Dios caminarán con él en gloria. Hoy esa decisión está frente a ti, seguirás lo aprendido de hombres o lo revelado por Dios, te aferrarás a lo viejo o abrazarás lo eterno, vivirás por tradición o vivirás por fe, ven, rein tu corazón. Arrepentit, cree en el Evangelio, y preparat para ser parte del gran despertar que Dios ya ha comenzado. Es tiempo de volver a la verdad, es tiempo de regresar a Jesucristo.